Hello dear students, welcome to my channel. So ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಡಿರವೇಶನ್ಸ್ ಗಿಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಡಿರವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಎರಡು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 15 ಮಾರ್ಕ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 + 15 25 ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡಿರವೇಶನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಡಿರವೇಶನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಇದು. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೇಜರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. State and explain Ohm's law. So 2 mark questions only. First one, this is actually repeated numerical. ನಾನೆಲ್ಲ predicted questions ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. According to Ohm's law, the potential difference across the ends of the conductor is directly proportional to current flowing through the conductor, so provided physical conditions remains constant. The potential difference potential difference across the ends of the conductor, is directly proportional to current flowing through the conductor. Current flowing through the conductor. So provided physical conditions ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಓಕೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್, pressure, strain. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that should be kept constant. Okay, physical conditions are kept constant. So this is a statement of Ohm's law. So ನೀವು mathematical expression ಬರಬೇಕು, V is equal to IR. Okay, so where V is the potential difference across the ends of the conductor, I means current flowing through the conductor, or means resistance of the conductor. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು terms explain ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್,
I means current flowing through the conductor, or means resistance of the conductor. So next question number 2. Define electrical resistance of the conductor. Mention its SI unit anta kelidare. Electrical resistance andre simple agi nodi V is equal to IR, R is equal to V by I. So it is a ratio of potential difference across the ends of the conductor to the current flowing through the conductor. Anta baribeku. Potential difference, ratio of potential difference across the ends of the conductor to the current flowing through the conductor. So the SI unit is Ohm. The SI unit of resistance is Ohm. So definition ge 1 mark irutte, unit ge 1 mark irutte. Okay. So very simple. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. Mention the factors on which resistance of conductor depends. The resistance of conductor ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? So resistance of conductor depends on number 1, length of the conductor. Length ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, length of the conductor. So how does resistance depends on length of the conductor? ಅಂದ್ರೆ directly proportional. And the second one is area of the conductor, area of cross section of the conductor. The resistance is inversely proportional to area. So in another temperature of the conductor, temperature ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So as the temperature increases, resistance of the conductor increases linearly, right? The temperature of the conductor. So resistance of the conductor is directly proportional to temperature. Directly proportional to temperature. 3 mark ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 3 factors mention ಮಾಡಬೇಕು. So 2 mark ಹೇಳಿದ್ರೆ only 2 factors ನೀವು mention ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, right? So ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So next, mention the limitations of Ohm's law. So Ohm's law, number of limitations ಇದೆ. So 2 mark ಇದ್ರೆ 2 limitations mention ಮಾಡಿ, 3 mark ಇದ್ರೆ 3 limitations mention ಮಾಡಿ. So ಇಲ್ಲಿ 2 mark ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ 2 limitations, but ನಾನು 3 limitations ಹೇಳ್ತೀನಿ. Number 1, Ohm's law is applicable only for the Ohm's law is applicable only for metallic conductors. So metallic conductors ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. So ಇನ್ನೊಂದು Ohm's law is not applicable. Ohm's law ಏನಿದೆ, Ohm's law Ohm's law is not applicable for diode, triode, transistor, thermistor, PN junction, transistor, thermistor, etc. Thermistor, PN junction, vacuum tubes, discharge tubes. The number of elements ke Ohm's law apply ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ Ohm's law holds good only if all physical conditions are constant. All physical conditions ಅಂದ್ರೆ temperature, pressure, soil ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ so Ohm's law is not applicable. Okay, so this is also very important predicted question. So next one, what are ohmic and non-ohmic devices? It is also very simple. 2 mark 3 mark ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್, ಅದು ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So ohmic devices ಅಂದ್ರೆ devices which obey Ohm's law. Just simple, devices which obey Ohm's law. Devices which obey Ohm's law are called ohmic devices.
Ohmic devices. So suppose ಏನಾದ್ರು what is ohmic device mention on example ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. So ಇಲ್ಲಿ ohmic and non-ohmic devices just meaning ಕೇಳಿದರೆ suppose ohmic device, what is ohmic device, mention one example. So ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So ohmic devices which obey ohms law. Example galvanometer, ammeter, ohmmeter, galvanometer, ammeter, ohm, voltmeter. Okay, voltmeter ಇದೆಲ್ಲ example ಆಗಿದೆ. galvanometer, ammeter, voltmeter. So non-ohmic devices andre devices which do not obey, devices which do not obey Ohm's law, do not obey Ohm's law, so are called non-ohmic devices. Non-ohmic devices. So the example diode, triode, transistor, thermistor, PN junction. So there are non-ohmic devices are it, right? So next question number 6, on what factors does the resistivity of conductor depend? What factors does the resistivity of conductor depend? The resistivity of conductor depends on the number one, resistivity. Nodi formula R is equal to rho L by A, rho is equal to R A by L, but it does not depends on area length. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ resistivity ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? So resistivity depends on temperature. And number two, nature of material. Material nature ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ chemical composition. 2 mark ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. 3 mark ಸಪೋಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. 1 more ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ 2 mark ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. So next, what are alloys used for? Why are alloys used for making standard resistance coils? Which alloys are used? So alloys na yake standard resistance coils alli use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So because alloys having high resistivity and low temperature coefficient. Alloys having high resistivity and low temperature coefficient. So that is why alloys are used for making standard resistance coils. This is the first point. So ಮತ್ತೆ which alloys are used ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ manganese constant. Alloys having high resistivity and low temperature coefficient. So hence alloys are used for making standard resistance coils. So which alloys are used and the manganese constant. Next question number 8, state and explain Kirchhoff's junction rule. ನೋಡಿ ಇದು 2 mark ಕೇಳ್ತಾರೆ, 3 mark ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು 2 mark 3 mark ಎರಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 2 mark ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು, 3 mark ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ the sum of currents entering the junction is equal to sum of currents leaving from the junction. Sum of currents entering is equal to the sum of currents leaving from the junction. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 4 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ I1, I2, I3, I4 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್. So the sum of currents entering the junction is equal to sum of currents leaving from the junction. So in an electrical network,
So this is a statement, very simple statement in an electrical network, the sum of currents, sum of currents entering the junction, sum of currents entering the junction is equal to sum of currents sum of currents leaving from the junction, The sum of currents entering the junction is equal to sum of currents leaving from the junction. So according to Kirchhoff's current law, junction rule, okay, summation of I is equal to 0. And the algebraic sum of currents at a junction is 0. Algebraic sum of currents at a junction is 0. So now here apply Kirchhoff's current law. At first rule ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, Kirchhoff's current rule, the junction rule, ಇಲ್ಲ node rule ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. So apply Kirchhoff's current law at junction A. So I1 is entering, okay, I3 is entering, sum of currents entering is equal to sum of currents leaving is I2 is leaving, I4 is leaving, sum of currents leaving from the junction. So ಇದು 2 mark ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರೀರಿ ಸಾಕು. Suppose 3 mark ಕೇಳಿದ್ರೆ, so this law is based on law of conservation of energy. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. So this law is based on, you know, law of conservation of electric charge. Law of conservation of electric charge. But 2 mark ಬರೆದ್ರೆ 2 mark ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು 3 mark ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 more point ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so next question. State and explain Kirchhoff's loop rule. State and explain Kirchhoff's loop rule. So ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಾನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಚಾಫರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಈ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Kirchhoff's loop rule ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್. Electrical network is the interconnection of circuit elements and energy sources. So A, B, C, A. So this is electrical network, positive terminal, negative terminal, positive and negative. So this is R1. Okay, current is always drawn from positive terminal of the battery. So this is R2. So then E2 and mention man. So this is E1 and this is E3 and this is R3. So current is always drawn from positive terminal of the battery. So ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ IR is equal to summation of E. ಅಂದ್ರೆ in a mesh of an electrical network, the algebraic sum of product of current and resistance in different parts of the mesh is equal to algebraic sum of EMFs in that mesh. Okay, so ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಡಿ.
in a mesh of an electrical network, in a mesh of an electrical network, the algebraic sum of algebraic sum of product of current and resistance in different parts parts of the mesh is equal to algebraic sum of EMFs in that mesh. So this is a statement and this is a mathematical expression. Summation of IR is equal to summation of E. Okay. 2 mark ಕೇಳಿದ್ರೆ actually ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Suppose 3 mark ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ so apply ಮಾಡೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So apply KVL to the loop A B C A. ಇದು ನೋಡಿ A B C A. So ಈಗ A to B ಬನ್ನಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ I2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರೋದು I2 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ I3, ದಿಸ್ ಇಸ್ I1. ಮೈನಸ್ I2 R2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬನ್ನಿ B to C. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ minus I3 R3. So next C to A bani. So ಇಲ್ಲಿ indication clock current flowing ಕೂಡ clock ಇದೆ. So positive plus I1 R1 is equal to algebraic sum of EMF. So indication clockwise current draw ಆದರೆ ಅದು clockwise EMF ಆಗುತ್ತೆ. Anti clockwise current draw ಆದರೆ anti clockwise EMF ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದು clockwise. So E1 is positive. E1 is positive, E2 is negative, even E3 is also negative. Because this is anti-clockwise, so this is also anti-clockwise. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ algebraic sum of product of current resistance in different parts of the mesh is equal to algebraic sum of EMFs in that mesh, and this is based on Kirchhoff's voltage law is based on law of conservation of energy, law of conservation of energy. So this point is very important. So 3 mark ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆಯಬೇಕು. 2 mark ಹೇಳಿದ್ರೆ just ಒಂದು ಲೂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಿರ್ಚಾಫರ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So represent the graphical variation of resistivity of copper and nicro. Resistivity of copper and nicro. Resistivity of copper. Almost non-linear plot barata. So this is resistivity of copper. So this is low temperature. This is variation of resistivity of copper versus temperature, and the variation of resistivity of nicro. With temperature. Resistivity of nicro with temperature. Resistivity of nicro with temperature.
There is straight line bulb. So this is variation of resistivity of nichrome with temperature. This is first one. Second. So those are 2 mark, very important. So next question ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so next question number 11. Define the terms drift velocity and relaxation time. Define the terms drift velocity and relaxation time. So what is the meaning of drift velocity andre? The average velocity statements are very, very important. So clear agi ಬರೀಬೇಕು. The average velocity with which free electrons in a conductor, so get drifted in a direction opposite to the direction of applied electric field. And then relaxation time andre the small interval of time. The small interval of time between two successive collisions. Between electrons or ions in the lattice. So it's called relaxation time. Okay. So ಇದು ಕೂಡ 2 mark. So very simple ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. So next one. Define mobility of free electrons. Give its SI unit. So mobility is the ratio of drift velocity of current carrier to the applied electric field. So the new statement ಬರೀಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 1 mark ಇರುತ್ತೆ. It is the ratio of drift velocity of current carrier to the applied electric field. So what is the unit ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So SI unit of mobility is, ಈಗ ನೋಡಿ, velocity meter per second divided by volt per meter square per volt second ಬರುತ್ತೆ. So this is a SI unit. So ಇನ್ನು other units ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Number of formula ಇದೆ, mu is equal to E tau by m, that is also is equal to I divided by NAE. So based on this formula, coulomb second per kg ಬರುತ್ತೆ. Based on this formula, ampere. So this is per meter cube with the coulomb, with the meter square, with the Newton per coulomb, coulomb cancel, n power -1, ampere meter per Newton. Coulomb second per kg, ampere meter per Newton. So ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದು. The next one, how does the resistivity of semiconductor vary with temperature? ನೋಡಿ,
resistivity of semiconductor under that is actually inversely proportional to temperature. As the temperature increases, resistivity of semiconductor decreases. So temperature increase ಆದರೆ resistivity of semiconductor ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ decrease ಆಗುತ್ತೆ. As the temperature increases, okay, the resistivity of semiconductor decreases. So this curve shows resistivity is inversely proportional. Resistivity is inversely proportional to temperature. Resistivity of semiconductor is inversely proportional to temperature. Temperature increase ಆದರೆ resistivity of semiconductor ಏನಾಗುತ್ತೆ decrease ಆಗುತ್ತೆ. So next one, define the terms electrical energy and electrical power. So electrical energy andre the amount of work done in transferring unit positive charge. Amount of work done by the source of EMF. Amount of work done by the source of EMF to maintain continuous flow of current in the circuit, right? The amount of work done by the source of EMF. Amount of work done by the source of EMF to maintain continuous flow of current. Continuous flow of current in a circuit. Statements simple ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಿಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. The amount of work done by the source of EMF to maintain continuous flow of current in a circuit so is called electrical energy. It's called electrical energy. Suppose ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ mathematical expression ಕೇಳಿದ್ರೆ okay ನೋಡಿ V is equal to W by Q, W is equal to VQ. Actually this work done is stored as electric energy. So VQ and I is equal to Q by T, Q is equal to IT. So VIT V square by RT because I is V by R. If V is equal to IR andre I square R into T. So number of mathematical expressions. ಮತ್ತೆ terms explain ಮಾಡಬೇಕು. So mention the expression for electrical energy and explain the terms ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. V ಅಂದ್ರೆ potential difference equivalence of the conductor. I ಅಂದ್ರೆ current flowing through the conductor. Okay. T ಅಂದ್ರೆ time or the resistance of the conductor. The second one, electric power. So ಈ statement ಬಂದ್ರೆ so electric power ತುಂಬಾ simple ಆಗಿ ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದು. The rate at which the rate at which work is done by the source of EMF to maintain continuous flow of current in a circuit. To maintain continuous flow of current in a circuit. Continuous flow of current in a circuit. So ಇದಕ್ಕೆ mathematical expression ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ P is equal to W by T. So VQ by T. So Q by T is I. So VI. Power ge mathematical expression P is equal to VI. So V square by R. So V is equal to IR, I square R. So different mathematical expressions for electric energy and electric power. This is electric energy and this is electric power. So
So next, define EMF and internal resistance. Define EMF and internal resistance of a cell. So this is number 15. So what is the meaning of EMF? EMF under the potential difference across the terminals of the cell when the cell is in open circuit. The potential difference in 14E ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Potential difference across the terminals of a cell when cell is in open circuit. Cell is in open circuit. So next, what is the meaning of internal resistance of a cell ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ the solution of a cell causes hindrance ಅಂದ್ರೆ opposition, hindrance to the flow of current. So it is called internal resistance of a cell. Okay. So potential difference across terminals of the cell when cell is in open circuit ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ potential difference across the cell when no current is being drawn from the cell. ಅದನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ನೀವು. Potential difference across terminals of the cell when no current is being drawn from the cell. So ಇದು opposition offered by cell to the flow of current. So that is internal resistance, or the solution of a cell causes hindrance to the flow of current. ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು mathematical expression ಇದೆ. Suppose 2 mark ಹೇಳಿದ್ರೆ R is equal to CL by E ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. C means concentration of electrolyte, L means separation between the electrodes, A means area of the immersed portion of the electrodes. 2 mark just statements ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. So next question, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. How many number of electrons that should flow per second in a conductor current of 1 ampere? So current is given 1 ampere. Okay, so ಎಷ್ಟು electrons flow ಆದ್ರೆ 1 ampere current ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ I is equal to Q by T, I is equal to NE by T. So N is equal to I into T divided by E. So N is equal to current is 1, T is 1 second, okay, divided by E. E andre 1.6 into 10 power minus 19. So N is equal to 1 divided by 1.6, 0.625. 10 power minus 19 shift ಮಾಡಿ plus 19 ಆಗುತ್ತೆ. So N is equal to 6.25 into 10 power 18 electrons. Okay. So ಇಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ 6.25 into 10 power 18 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16th question. A potential difference of 20 volt is applied across the ends of the resistance of ends of the conductor of a resistance of 5 ohm. What current will flow in the resistor ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, no problem here. V is equal to 20 volt and resistance is how much? 5 ohm. Ohm's law use ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು. V is equal to IR, so I is equal to V by R. So V ಬಂದು 5, R ಬಂದು 5, sorry, V ಬಂದು 20, R ಬಂದು I. So V is 20 divided by R is 5, 1s are 4s are. So current is 4 ampere. Okay, current is 4 ampere. Okay, so next question number 17. An electric bulb draws a current. Current is given, so time is given, amount of electric charge that flow through the circuit. Okay, I is equal to Q by T. So Q andre Q ne ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. Okay, so Q is equal to I into T. So I is 0.35 long.
35 ಮಾಡ್ಕೊಡಿ 10⁻², ಆಗದೆ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ 20, ಮಿನಿಟ್ ಈಸ್ 1 minute ಅಂದರೆ 60 seconds, ರೈಟ್. ನೋಡಿ 0 0 10⁻² ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3.5 ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 7/2 into 10 into 2 into 6, 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 7 6 42, 42 into 10, so 420. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 35 ಇರೋದನ್ನ ನಾನು 3.5 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ 10⁻1 ಆದರೆ 3.5 ಅಂದರೆ 7/2 into 10. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 35 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 7/2 into 10 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 into 6 ಆಗಿದೆ. ಇದು 10⁻1 10⁻1 10⁻2 10⁻², ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್. 7 into 6 42 into 10 420. Really answer 420. That is right answer. Next question number 18. A cell of EMF 2 volt, a cell of EMF 2 volt, internal resistance 1 ohm is connected across a resistor of 9 ohm. Find the terminal potential difference. Okay, so V is equal to the formula E minus I into R. So V is equal to E ಬಂದು 2 minus current internal resistance 1 ohm. Find the terminal potential difference. Actually ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. I is equal to Ohm's law apply to closed circuit. I is equal to E divided by R plus R. EMF ಬಂದು 2, external resistance is 9, internal resistance is 1. So I is equal to 2 divided by 10 ampere. Andre 2 into 10⁻⁻1 current, right? The internal resistance is 1. So this is 2 minus 0.2. 2 minus 0.2. 2 minus 0.2. Two into 10⁻⁻1 0.2. 2 minus 0.2 ಅಂದ್ರೆ that is 1.8. 1.8 volt. So ಇದು step 1 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, step 2 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. Okay, step 1 and step 2. Okay, so next. Number 19. Calculate the resistance of a 40 watt. Power is given. Potential difference is given. So resistance ಮಾಡಬೇಕು. Formula P is equal to V square by R. R is equal to V square ಅಂದರೆ 12 into 12 divided by P is 44 into 10. 1s are 3s are 12 into 3 36. 10⁻⁻1 means 3.6 ohm. The resistance is 3.6 ohm. So that is the right answer. Next question number. Okay. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ 15 hours 14 ಮಾರ್ಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2 ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2 ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ derive the expression for, this is also very important, repeated derivation ಇದು ಕೂಡ. ಈಗ derive the expression for drift velocity in terms of relaxation time ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So let us consider here a cylindrical conductor. ತಗೋಣ. So that is connected to battery and through a plug key. Cylindrical conductor is connected to a battery, so through a plug key. So the battery ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು. Positive terminal and negative terminal.
positive terminal and this is the negative terminal. Okay. This is plus, this is minus. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೆಟ್ ಡ್ರಿಫ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ the applied electric field. So the force acting on the electron, first step ali now, the force acting on electron due to the electric field, okay. So that is F vector is equal to minus E into E vector, but according to Newton's second law, F vector is equal to M into A vector. And also by using the first kinematic equation, V vector is equal to U vector plus A vector into T. But here the final velocity is Vd vector, drift velocity. So actually electrons starting from rest, the initial velocity is 0. So this is final velocity V vector, and T is equal to tau, that is the relaxation time. So ಇದನ್ನ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ Vd vector is equal to A vector into tau. A vector is equal to Vd vector by tau ಬರುತ್ತೆ. So call this is equation number 1, this is equation number 2, and this is equation number 3. First compare first two equations from equations 1 and 2 compare ಮಾಡಿ. So Ma vector is equal to minus E vector ಬರುತ್ತೆ. So A vector is equal to minus E vector by M. A vector is Vd vector by tau is equal to minus E vector divided by M. So Vd vector is equal to minus E vector tau divided by M. So this is our expression for what drift velocity. This is the expression for drift velocity in terms of relaxation time. So the magnitude of the drift velocity Vd is equal to E tau by M. So this is the magnitude of drift velocity. So still ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, complete ನಿಮಗೆ 3 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay. Next question number 2. Obtain the relation between drift velocity. Show that I is equal to NAVD. Same diagram. Consider a cylindrical conductor is connected to battery through a key. This is the cylindrical conductor. This is connected to battery. Positive terminal, negative terminal. Okay. So cylindrical conductor connect ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, electrons get drifted in a direction opposite to the direction of applied electric field. So L is the length of the conductor, A is the uniform cross-sectional area, positive, and this is negative terminal. So the magnitude of electric field, across the conductor is, I know, E is equal to V by L, and call this is equation number 1. So let us consider here small n is number of electrons per unit volume. So this is also called the number density or electron density. So total number of electrons in the conductor. Total number of electrons in the conductor is n is equal to number of electrons per unit volume into the entire volume is Al. So if E is the magnitude of charge, on each electron. So then the total charge in the conductor
total charge capital Q ಅಂತ ನಾನು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ n a l into this is integral multiple of basic charge is E, and time taken by the electron, time taken by electron to cross the conductor of length L is. So T is equal to L by Vd, Vd is equal to L by T, T is equal to L by Vd. And finally, by the definition of electric current, I is equal to total charge flowing divided by time taken. So I is equal to Q is E N A L divided by T is L by Vd. So L cancel ಆಗುತ್ತೆ. What is this? L ಏನಾಗುತ್ತೆ? Cancels. So L cancel. L cancel ಆದರೆ. So I is equal to N E A V D. I is equal to N E A V D. So ಇದು ಕೂಡ exam ಅಲ್ಲಿ 3 mark ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay. The next question. So this is also very important. Derive the J vector is equal to sigma into E vector from Ohm's law, where the symbols have their usual meaning. Derive the expression for current density in terms of electric field and conductivity of the material using Ohm's law. So again, consider a cylindrical conductor. Almost same ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ same ಬರುತ್ತೆ. Consider a cylindrical conductor, and this is connected to battery, and through a plucky cylindrical conductor is connected to a battery and through a plucky. So this is positive terminal, negative terminal. So now the electrons inside the conductor so get drifted in a direction opposite to the direction of applied electric field. So L is the length of the conductor, and A is uniform cross-sectional area. The magnitude of electric field, across the ends of the conductor is E is equal to V by L. So V is equal to E into L. But according to Ohm's law, V is equal to IR. So, but R is rho L by A, and call this is equation number 1. Question number 2. Now compare the two equations from equations 1 and 2. So I rho L by A is equal to EL. I rho L. Okay. I rho L divided by A is equal to EL. So L ಏನಾಗುತ್ತೆ? Cancel ಆಗುತ್ತೆ. So I by A. Okay. I by A is nothing but current density. So therefore J is equal to E by rho. So J is equal to E. 1 by rho is sigma, because 1 by rho is sigma. And finally, in vector notations, so this is the formula, J is equal to sigma E. So in vector form, so this is Ohm's law in vector form, J vector is equal to sigma into E vector. J vector is equal to sigma into E vector. So next question number 4. Name the mobile charge carriers in metals and ionized gas electrolyte. ಈಗ metals ಅಲ್ಲಿ mobile charge carriers ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ free electrons ಇರುತ್ತೆ. So ionized gas ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Ions ಇರುತ್ತೆ. Okay.
What are the charge carriers in ionized gas andre? That is electrons and positively charged ions. Electrons irutte, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ positively charged ions. Ionized gas ಅಲ್ಲಿ electrons irutte, positively charged ions irutte. And what are the charge carriers in electrolyte ಅಲ್ಲಿ just ನೀವು ions ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Next question number 5. Obtain an expression for current drawn by external resistance using Ohm's law. Using Ohm's law. Current drawn by external resistance. This is also very simple. Let us consider external resistance. So this is cell and this is internal resistance. Small r, capital R, plus, minus, this is E, point A, point B. Current is always drawn from positive terminal. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು definition of EMF use ಮಾಡಬೇಕು. The amount of work done in transferring unit positive test charge once around the circuit, that is actually called the EMF. ಈಗ ನೋಡಿ, EMF is equal to work done in moving charge. Work done in moving test charge from A to B against capital R, one part barate, plus work done in moving same positive test charge from B to A against small r. The EMF is equal to symbol capital E and the choose mana. Okay. So capital E is equal to work done in transferring test charge from A to B. Okay. Against capital R, that is potential difference across capital R. So work done in transferring test charge from B to A against small r is V dash. So both are connected in series. Current flowing through capital R, current flowing through small r, same. According to Ohm's law, V is equal to IR. Potential difference across capital R, I capital R. So this is I small r. So I is common, R plus R. But just a simple derivation is I is equal to E divided by R plus R. So this is Ohm's law. Ohm's law applied to closed circuit. Ohm's law that is applied to closed circuit. Okay. This is also important 3 mark. ಈಗ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Charge through a cross section of a conductor is Q is equal to 2t square minus 5t. So we want current, formula dq by dt. So I is equal to d by dt of Q is 2t square minus 5t. Differentiation ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 constant taken as outside, d by dt of t square 2t into 2 4t minus d by dt of 5t, 5 constant taken as outside, d by dt of t is 1, 4t minus 5. So I is equal to 4 into t is 2 second and t is 2 second minus 5, 4 into 2 8 minus 5 is 3 ampere. But ಇದು 3 mark, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, 3 mark ಇದು. So next question, find the average drift speed of free electrons in a copper wire of cross sectional area 10 power minus 7. ಅಂದ್ರೆ
area is 10 power minus 7, current is 1.5 ampere. So free electron density, number of electrons per unit volume ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ನಾವು velocity ಮಾಡಬೇಕು. I is equal to any VD formula. VD is equal to I divided by NEA. So I ಬಂದು 1.5 divided by N is 8.5 into 10 power 28. E is 1.6 into 10 power minus 19. Area is 10 power minus 7. So 1.5 into 10 power minus 19 minus 7 minus 26 minus 26 plus 28 to 10 power 2 ಬರುತ್ತೆ. 10 power 2 shift ಮಾಡಿ 10 power minus 2. So 8.5 into 1.6 ಮಾಡಬೇಕು. 8.5 into 1.6. So that is 13.6 ಬರ್ತದೆ. So this is 13.6 to 10 power, no, 10 power simplify ಮಾಡಿದ್ವಿ. So 1.5 divided by 13.6. 0.110 11029 ಇದೆ to 10 power minus 2. So ಇದನ್ನ 1.1 ಮಾಡ್ಕೋಣ. 1.1029 round off ಮಾಡಿ 3. 10 power minus 3. So what is the unit? Meter per second. 1.1 into 10 power minus 3 meter per second. So that is right answer. 1.1 into 10 power minus 3 meter per second. Next numerical. A current of 2 ampere is flowing through a conductor of resistance is given. Electric energy consumed by the conductor ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So current is given, resistance is given. So time is given ಅಲ್ಲ, energy ಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ W is equal to V is equal to W by Q, W is equal to VQ. So Q is IT, I is equal to Q by T, Q is IT. So current ಇದೆ, resistance ಇದೆಯಲ್ಲ, resistance ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ V ಅಂದ್ರೆ IR ಅಂದ್ರೆ I square RT. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. So this is the formula. So I square is 2 into 2, resistance is 4, time is 10, 2 into 2 4, 4 into 4, 16 into 10, 160, 162. This is also very simple numerical. Next one. That's all. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ complete current electricity ಅಲ್ಲಿ very important, most predicted 2 mark 3 mark questions ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು 2 mark 3 mark ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್.